Namaskar, good evening. On behalf of Consulate General of India, Munich, I'm proud and honored to welcome you all to this evening. India achieved independence from the British rule in 1947, became a republic on 26th of January 1950 with the adoption of Indian Constitution. Today, we are celebrating the 70th Republic Day of India, a major milestone in the history of independent India. In a relatively short period of 7 decades, India, from being a newly independent country, has grown into 1.3 billion strong, largest democracy in the world, 60% of whom under the age of 35. India, currently the 6th largest economy in the world, with a GDP growth rate of over 7%, is expected to be the 3rd largest economy by 2030. Our program this evening includes an instrumental recital of a famous Indian song, addressed by the Consul General of India and Mr. Wally Jonas, Regierungsvice Vice President of Upper Bavaria, cutting of cake to mark the 70th anniversary of the Republic of India, followed by a cultural performance by Indian artists. This year, we are celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The program this evening starts with rendering of one of his most favorite songs, Vaishnava Janato, on the sitar by Mrs. Madhura Karabelkar as a mark of tribute to Mahatma Gandhi. Mrs. Madhura Karabelkar learned sitar under the guidance of her gurus, Pandit Maruti Patel and Pandit Arvind Parekh. She's been playing the sitar for the last 25 years. Namaskar, guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des indischen Generalkonsulats sind wir stolz und geehrt, Sie alle an diesem Abend hier begrüßen zu dürfen. Indien erlangte 1947 die Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft und wurde dann mit dem Inkrafttreten der Indischen Republik, Verfassung einer Republik, am 26. Januar 1950. Heute feiern wir mit dem 70. Geburtstag der Indischen Republik einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des unabhängigen Indiens. Bereits in 7 Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit ist Indien aus einem neuen Land zu der mit 1,3 Milliarden Menschen größten Demokratie der Welt herangewachsen, von der über 60% unter 35 Jahre alt sind. Indien ist derzeit die 6. größte Volkswirtschaft der Welt. Mit einer Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von über 7% dürfte Indien bis 2030 die 3. größte Volkswirtschaft der Welt sein. Meine Damen und Herren, Indien und Kultur sind unzertrennlich. Das kurze Programm an diesem Abend beginnt mit einem Auftritt auf dem indischen Musikinstrument Sitar von Frau Madhura Karambelkar. Sie lernt die Sitar unter der Leitung ihres Gurus Pandit Maruti Patel und Pandit Arvind Parekh. Sie spielt nun bereits seit 25 Jahren Sitar. Heute wird sie einen Gujarati-Song mit dem Titel Vaishnava Janato spielen, einen der beliebtesten Songs von Mahatma Gandhi, dessen 150. Geburtstagsjubiläum ebenso gerade gefeiert wird. Ladies and gentlemen, Mrs. Madhura Karambelkar on sitar playing Vaishnava Janato.
I would like to now call upon His Excellency the Consul General of India, Mr. Sugand Rajaram, and representative of the Free State of Bavaria, Mr. Walter Jonas, Regular's Vice President of Upper Bavaria, for a celebration onto the stage, please. The Consul General will welcome our esteemed guest with a flower bouquet. Ladies and gentlemen, may I now request all of you to stand up for the Indian National Anthem, followed by German National Anthem. Thank you. Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich alle bitten, für die indische Nationalhymne, gefolgt von der deutschen Nationalhymne zu hören. Jana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Namaskar, Guten Abend. Once again, a very warm welcome to you all here to celebrate with us the Republic Day of India. On 26 January, 70 years ago, India became Republic. In fact, today at the beginning of the program, you heard a rendering on sitar of the song very close to the heart of Mahatma Gandhi, who has turned 150 this year, and who remains the moral compass of the Indian Republic. His teachings are still the touchstone of our policy and developmental efforts. In the journey of our Republic, today we are building a new India, and transformation is the basis of this new India. Activities in all walks of life are getting transformed, resulting into unprecedented increase in
professionalism, efficiency, and efficacy. This transformation is coming to life with a combination of policy and technologically innovation, or in fact, disruption. The country is moving rapidly towards a technology-first, digital-first economy, and the notable fact is that this is a government-led disruption. Some of the vivid indicators of this are the deep structural reforms the government has undertaken, like the currency reforms, introduction of nationwide sales tax, digital payment mechanisms, biometric-based individual identity system, and much liberalized FDI norms, which has resulted in the record 65 places jump in just 3 years in the ease of doing business ranking by the World Bank. The technology is increasingly being used for efficient service delivery, and the overall mantra is minimum government and maximum governance. Another important aspect of this transformation is innovation. The efforts are to encourage new processes, new sectors, new mindsets to boost entrepreneurial energy. India has got a huge demographic dividend. That is 65% of its population is under the age of 35. In fact, the average age of India is 29. With better skills, these youth are becoming job creators rather than job seekers. In order to harness the demographic dividend, India is committed to putting in place a world-class innovation system. As a result, India is now a leading startup country globally. Besides enacting a new, robust and dynamic IPR regime, filing of patents and trademarks has been made easy, which has resulted into threefold increase in the patents registered in the last 2 years itself. In addition, research parks and tinkering labs are being set up to encourage the youngsters to take up innovation and research. As a result, innovation and startup entrepreneurship are getting extended to non-traditional areas like agriculture, health, education, etc. Almost half of the startups are coming from Tier 2 and Tier 3 cities, focusing on local innovations, and almost half of the startups are set up by women. Thus, the journey of our republic is towards fulfilling the aspirations of our people by building a new India. India is at the doorstep of eliminating extreme poverty. A program of universal and equitable healthcare has been rolled out. Greater number of Indians have access to proper housing with modern sanitation and electricity. We are empowering our farmers with leapfrogging inputs and technologies. New entrepreneurial energy released through the startup culture has made our youth and India the focus of the admiration in the world. Many of them are here today. I'd like to thank you, the friends of India, for responding positively to our outreach efforts. I'd like to sincerely thank the authorities of the state for their wholehearted support to our endeavors, and to the people of the state for their friendship towards India and her people.
I also would like to thank the members of the Indian diaspora. Many of them are here today, for their efforts and initiatives, their enthusiasm and cooperation in working together, in realizing our goal of bringing peoples of two countries together. Once again, I'd like to welcome you all to celebrate the Republic Day of India, and would like to thank you for your gracious presence this evening. Thank you. Vielen Dank. Dhanyawad. I now would like to call upon Mr. Walter Jonas for his message on the occasion of Republic Day of India. Vielen Dank. Nun würden wir gerne Herrn Walter Jonas für seine Rede auf die Bühne bitten. Sehr geehrter Herr Generalkonsul Rajaram, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren des konsularischen Korps, ein herzliches Grüß Gott. Es ist mir heute eine große Ehre und Freude, hier zu sein und den indischen Nationalfeiertag mit Ihnen zu feiern. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich überbringe Ihnen die besten Grüße unseres Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder sowie der gesamten bayerischen Staatsregierung. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag von Indien. Sie feiern ja auch 150-jährigen Geburtstag von Mahatma Gandhi. Ein Symbol für die Unabhängigkeit, ein Symbol weltweit, denke ich, auch für friedliche Veränderung, um Unabhängigkeit zu erreichen. Und ich glaube, insoweit ist Mahatma Gandhi und Indien ein Vorbild für die Welt. Sehr geehrte Damen und Herren, Feiern wie diese sind deshalb ein so schöner Anlass, weil sie Menschen zusammenbringen. Sie haben es am Schluss Ihrer Rede auch erwähnt, weil sie uns zeigen, dass wir über Ländergrenzen hinweg verbunden sind. Diese Erfahrung ist gerade in Zeiten, die wir gerade erleben, besonders wertvoll. Wir stellen fest, wie wichtig Partner, wie wichtig Freunde sind, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen. Im Zeichen der digitalen Transformation lassen sich in einer globalisierten Welt die Herausforderungen nicht mehr in nationalen Kategorien lösen und denken. Wir brauchen einander starke internationale Partner und Freunde. Wir müssen vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Wir in Bayern sind deshalb sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Indien. Ihr Land ist eines der wichtigsten Handelspartner in Asien. Seit mehr als 10 Jahren haben wir außerdem mit dem Bundesstaat Karnataka sind wir besonders eng verbunden. Die Hauptstadt Bangalore gilt als Indiens Start-up-Hochburg, als Zentrum für Innovation und Digitalisierung. Von einer Kooperation profitieren unsere beiden Länder. Wir haben derzeit etwa 1000 bayerische Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen nach Indien unterhalten. Indien gilt als weltweit einer der aussichtsreichsten Wachstumsmärkte. India und Bayern arbeiten bereits in zukunftsweisenden Bereichen wie IT, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik sehr eng zusammen, und das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir tauschen uns auch im Wissenschafts- und Bildungsbereich aus. Wir haben zahlreiche Hochschulpartnerschaften. Viele junge Menschen aus Indien studieren in Bayern. Zurzeit sind es knapp 20.000, die bei uns studieren, die arbeiten, die forschen und gemeinsam den Weg in die Zukunft bereiten.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen enge Kooperation auf internationaler Ebene, denn wir wissen, Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Diese Worte hat Henry Ford einmal gesagt. Lassen Sie uns in diesem Sinne den heutigen Abend gemeinsam feiern und nutzen. Viele interessante Gespräche und Begegnungen. Lassen Sie uns sozusagen einen weiteren Stein für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit legen und hinzufügen. Unsere beiden Länder sind enge Partner, vertraute Freunde. Lassen Sie uns diese Freundschaft heute vertiefen. Ich wünsche Ihnen und uns eine wunderschöne Feier und Gelegenheit für gute Gespräche und einen wunderschönen, unvergesslichen Abend. Alles Gute zum indischen Nationalfeiertag, auf die indisch-bayerische Freundschaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, sir, for the kind words. I request you to kindly join us once again on the stage. I request the following dignitaries to join us on the stage for cake cutting, since we are celebrating the 70th birthday of Indian Republic. The Consul General, Mr. Axel Bartelt, Regierungspresident President of Oberpfalz, Professor Dr. Mr. Wilhelm Schmidbauer, Landespolice President Bayern Stadtministerium des Innen für Bau und Verkehr, und Mr. Walter Youngs. Start from here. It's my first week. This year. Job complete. And for this, We now come to the interesting part of today's program. India, as we all know, is well known for its rich and diverse culture. We present a short glimpse of our culture to you. The first performance will be a classical fusion dance performance, Bharatanatyam by Revati Dance Academy, with the theme Sangam, which is a Sanskrit word for confluence. Two art forms, Indian classical dance and Carnatic fusion music with Western blends, find a common meeting place and flow together. Wir kommen jetzt zu dem interessanten Teil des heutigen Abends. Wie Sie alle wissen, ist Indien bekannt für seine reiche und vielfältige Kultur. Und wir möchten Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Kultur geben. Und die erste Aufführung wird eine klassische Tanzaufführung sein, Bharatanatyam von Revati Dance Academy. Das Thema des Tanzes und des Stückes ist Confluence, also Sangam bedeutet auf Sanskrit Confluence. I would like to call the dancers Taposhi Rabeya, Jyoti Prasad, Pavitra Gunasilan, Smita Manjunatha, Anjana Ramamurthy, and Vaishnavi Kulkarni on the stage. Kurdakadi
तुम्हारी लीला पद्मनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट शरणारो सो हमारो तुम्हारो तरी तरी किरण जनित तानि तानि तरी तरी किरण Niku takdir, niku takdir.
Was a grand opening by Revati Dance Academy. Next, we have Anisha Subramaniam and team performing another classical dance called Kathak. This performance is set to brilliant musical composition of the famous music director A.R. Rahman, lovingly called the Mozart of music. Anisha and team are going to represent the sounds of nature. Vielen Dank an Revati Dance Academy für diese eindrucksvolle Performance. Und als nächstes haben wir Anisha Subramaniam und Team, die einen weiteren klassischen Tanz namens Kathak aufführen. Diese Aufführung wird musikalisch begleitet von einer Komposition des berühmten Komponisten A.R. Rahman. Er wird bei uns auch als Mozart von Madras genannt. Please welcome Shrishti Jain, Aslihan Karavas and Anisha Subramaniam on the stage.
That was a truly amazing performance by Anisha and team. Thank you. We now present a freestyle contemporary dance performance by D4 Dance Academy, choreographed by Mr. Pravan Prasad and team. It is very aptly titled, A Watan, One World. After all, it is high time we start treating the entire world as one country, one people, and one planet. Mahatma Gandhi famously said, "Gently we can shape the world. Together we can bind the world through peace. Together we can make a world of difference." Wir präsentieren jetzt eine zeitgenössische Freestyle-Dance-Performance von D4 Dance, die von Mr. Pavan Prasad und Team choreografiert wurde. Das Stück ist sehr passend, es heißt Aye Watan, bedeutet eine Welt. Schließlich ist es an der Zeit, die gesamte Welt als ein Land, ein Volk und einen Planeten zu betrachten. Ladies and gentlemen, please welcome the D4 Dance team of Sushma, Sudha, Mona, Carmen, Franzi, Suzanne, Arvind, Shri, and Pavan. वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। The wheel of time, which has made many revolutions and travelled long so far. It is now time to retrospect and adapt as nation and as world principle of love, courage, respect, patience and faith that each spoke in Ashoka Chakra upholds.
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूं जहाँ मैं आग रहे तू। वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। मेरे वतन है तू। One small change, from fear to love, from pain to peace, from comparison to compassion, from doubt to trust, from darkness to light, can do miracles. Here, we visualize Vatan as the whole world itself. In a gentle way, you can shake the world. As Mahatma Gandhi rightly quotes, let us all come together to achieve it. Peace begins with tolerance and respect for everyone. With this note, dear all, let us all promise peace will be our gift to one another. Ladies and gentlemen, with that wonderful performance, we conclude today's cultural event. I would now like to invite Consul General and our esteemed chief guest, Mr. Walter Jonas, to come on the stage for a group photograph with all the artists. Meine Damen und Herren, nun sind wir zum Schluss der kulturellen Events angelangt. Wir möchten gerne den Herrn Generalkonsul und Herrn Jonas auf die Bühne bitten, um ein Gruppenfoto mit allen Künstlern zusammen zu machen. Thank you, everyone. We would like to thank Mr. Walter Jonas for representing the government of Bavaria at today's celebrations. I also would like to thank all the esteemed guests who have honored us with their presence on this auspicious day. I now invite all our guests to join us for our dinner. Vielen Dank. Wir bedanken uns vielmals für Ihr zahlreiches Erscheinen und vor allem bei Herrn Jonas dafür, dass Sie die Region vom Oberbayern hier repräsentiert haben. Und wir laden nun alle ein, mit uns zum Abendessen rüber zu gehen.